Yo guys, welcome back to the breakdown of Robert Whittaker and Ikram Aliskerov and the whole main card of UFC Fight Night Saudi Arabia. Let's go. If you are looking at the main card, നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഫൈറ്റ് തന്നെ വരുന്നത് ജോണി വാക്കർ വേഴ്സസ് വോൾക്കൻ ഓസ്ഡെമിർ എന്നിട്ട് ഷാരോ മാഗോമെദോവ് വേഴ്സസ് ഹൂവർ ദാറ്റ് ഇസ് കെൽവിൻ ഗ്യാസ്ലം വേഴ്സസ് ഡാനിയൽ റോഡ്രിഗസ് സെർഗെ പാവ്ലോവിച്ച് വേഴ്സസ് അലക്സാണ്ടർ വോൾക്കോവ് റോബർട്ട് വിറ്റക്കർ വേഴ്സസ് ഇസ്ലാം ആലിസ്കറോ. ഇതാണ് മെയിൻ കാർഡിലുള്ള ഫൈറ്റ്സ്. അതർ ദെൻ ദിസ് ഷാര മാഗോമെഡോ വേഴ്സസ് ഹോൾട്ടൺ ലട്ടർബർഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫൈറ്റ് ഒഴിച്ച് എല്ലാ നെയിംസും അത്യാവശ്യം നോട്ടബിൾ നെയിംസാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല ഫൈറ്റേഴ്സാണ്. നോട്ട് സെയിങ് ദീസ് ഗൈസ് ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഫൈറ്റേഴ്സ്, പക്ഷേ പോപ്പുലാരിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആകെ ഷാര മാഗോമെഡോവിനെ അറിയുള്ളൂ ഈ ഫൈറ്റിൽ. ഇങ്ങേരുടെ ഒപ്പണൻ്റ് ആരാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈച്ച് ഫൈറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഏറ്റവും ആദ്യം മെയിൻ കാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ ഫൈറ്റ് ജോണി വാക്കർ വേഴ്സസ് വോൾക്കൻ ഓസ്ഡെമിർ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോത്ത് ആർ വെരി ഗുഡ് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ്. Johnny Walker is very elusive style. But then, before you know it, that bruising and the swelling. Oh! Huge body! Jumps, very athletic style, whereas Volkan Ozdemir is that traditional Muay Thai striker stance, kickboxing stance with his hands high up and throws punches and bunches. Off of themselves there. This fight clock is brought to you by Jimmy Johns. Yeah, that's right. Yuri Prohaska made his day. ഇങ്ങരുടെ ലാസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് മറ്റേ ആന്റണി സ്മിത്തിൻ്റെ ക്ലോൺ ആയിട്ടായിരുന്നു. ഐ ഫോർഗോട്ട് ഹിസ് നെയിം, ഗോവ്കോൺ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അങ്ങേര് ദാറ്റ് ഗൈ. അങ്ങേരുടെ ഒപ്പം വോൾക്കൻ ഓസ്ഡെമിർ ഐ തിങ്ക് ഹി വാസ് ബെറ്റിംഗ് അണ്ടർഡോഗ് ഇഫ് ഐ റിമെമ്പർ കറക്റ്റ്ലി. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ തന്നെ ആന്റണി സ്മിത്തിൻ്റെ ക്ലോണിനെ അങ്ങേര് ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളഞ്ഞു. ജോണി വാക്കറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് മാഗോമെഡ് അങ്കലായേവ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ മാഗോമെഡ് അങ്കലായേവ് വാസ് calculating while Johnny Walker was being Johnny Walker. Well, after the hard warning, that would be awful. you gotta be careful. A little capoeira here. Oh, here we go. Whoa. I mean, talk about telegraphing it now. No, Michael. Do a little dance before it. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ എന്തോ പൊട്ടത്തരം കാണിച്ച് സ്പിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കി, അപ്പം തന്നെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വന്ന്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ കറക്റ്റ്ലി, നേരെ ഇടിച്ച് നോക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് മൂക്കത്തൊരു ഇടി കൊടുത്ത് ടു ഫൈനലൈസ് ദ ഫൈറ്റ്. Johnny's going to be careful. He could walk into a head kick because he's constantly going. Oh! Wow! That's it! That's it! അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായത്. ഇതിപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ബെറ്റിംഗ് ഓഡ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വോൾക്കൻ ഓസ്ഡെമിർ ഇസ് ദ ബെറ്റിംഗ് ഫേവറേറ്റ്. ഇന്നലെ നോക്കിയപ്പോൾ ജോണി വാക്കർ ആയിരുന്നു ഫേവറേറ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഈ ഫൈറ്റ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ബിക്കോസ് രണ്ടുപേർക്കും പവറുണ്ട്. ആൻഡ് വോൾക്കൻ ഓസ്ഡെമിർ ഹാസ് ബീൻ ലുക്കിംഗ് ഗുഡ് ലേറ്റ്ലി ആൻഡ് ജോണി വാക്കർ നോട്ട് സെയിങ് ഹി ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ലുക്കിംഗ് ഗുഡ്, പക്ഷേ ഹിസ് ചിൻ ഇസ് സസെപ്റ്റബിൾ ടു ഗെറ്റിംഗ് നോക്ക്ഡ് ഔട്ട്. ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഗ്ലാസ് ചിൻ. എത്ര പ്രാവശ്യം നോക്കൗട്ടായി ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കും നിശ്ചയമില്ല. ജോണി വാക്കർ ഇഷ്ടംപോലെ തവണ നോക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വോൾക്കൻ ഓസ്ഡെമിർ ഒരെണ്ണം ജോണി വാക്കറിൻ്റെ ചിഹ്നിട്ട് കൊടുത്താൽ ജോണി വാക്കർ നോക്കൗട്ടാവും. പക്ഷെ അതുതന്നെയാണ് ജോണി വാക്കറിൻ്റെ കേസ് വോൾക്കൻ ഓസ്ഡെമിർ ആയാലും. ഓട്സ് പറയണ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു പിക്ക് എ വിന്നർ ഇൻ ദിസ് ഫൈറ്റ്. ജോണി വാക്കർ യങ് അത്ലറ്റിക്, വോൾക്കൻ ഓസ്ഡെമിർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓൾഡ്. If both of them were in their prime, I would most likely go with Volkan Ozdemir. പക്ഷേ the fact that Volkan Ozdemir is kind of old and Johnny Walker is kind of younger than Volkan Ozdemir and more athletic, I would prefer choosing Johnny Walker to win. It's a toss-up fight, who knows. So my pick is Johnny Walker for that fight. And for this fight, yeah, Shara Magomedov. I don't know who this guy is. If this guy is a good wrestler, then I am picking Holton Lutterberg. I don't know who that is. So next fight, Kelvin Gastelum versus Daniel Rodriguez. This fight I am interested for. Kelvin Gastelum, the last fight, it is his second fight back at welterweight after moving down from middleweight. Last fight Sean Bradyയുടെ ഒപ്പമായിരുന്നു, where he got dominated. ഞാൻ ഇപ്പം ആ ഫൈറ്റ് റീപ്ലേ കണ്ടോളൂ. ഷോൺ ബ്രേഡിയുടെ ഒപ്പം ലൈക്ക് വെനെവർ ദേ സ്റ്റുഡ് അപ്പ്, കെൽവിൻ ഗ്യാസ്ലം ഹാഡ് ഗുഡ് സ്ട്രൈക്കിംഗ്. അങ്ങനെ ഹി ഈവൻ റോക്ഡ്, നോട്ട് ബാഡ്ലി ബട്ട് ഹി റോക്ഡ് ഷോൺ ബ്രേഡി. ആൻഡ് അപ്പം തന്നെ ഷോൺ ബ്രേഡി പുതിയ ഹബീബ് നുർമാഗോമെഡോവായിട്ട് നേരെ റസിൽ ഫഗ്ഡും didn't even give him a chance and got the third round Kimura, I believe.
തേർഡ് റൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ കിമോർ എടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു കെൽവിൻ ഗ്യാസ്ലത്തിന്. ഡാനിയൽ റോഡ്രിഗസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിസ് ലാസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് വാസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് Daniel Rodriguez's last fight was against Ian Gary, where he got knocked out in the first round by that head kick, that 1-2 head kick. Kelvin Gastelum has got good striking, so is Daniel Rodriguez. Both are good strikers. And Daniel Rodriguez in wrestling pedigree നോക്കുമ്പോൾ അധികം ഇല്ല, whereas Kelvin Gastelum has got wrestling pedigree. I don't think the odds should be this high for Kelvin Gastelum. കാരണം I think it's a closer fight than people think it is. I might be wrong, who knows. I hope Kelvin Gastelum gets this win because he has been on downfall since that Israel Adesanya fight where they went to war. I want Kelvin Gastelum to win this fight, but I don't think it will be a utter domination by Kelvin Gastelum or something. It will be a competitive fight where Daniel Rodriguez has a chance to win, but I think the chances are slim. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെർഗെ പാവ്ലോവിച്ച് വേഴ്സസ് അലക്സാണ്ടർ വോൾക്കോവ്. ഈ ഫൈറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഫൈറ്റ് എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ്. ബോത്ത് ഹെവി വെയ്റ്റ്സ്. Alexander Volkov, the long rangy guy, whereas Sergei Pavlovich is that boxer who will walk you down to land that overhands of his. I think they were training partners, and I have even heard Alexander Volkov say that Sergei Pavlovich has used to beat him in sparring and stuff. ആ ഒരു ഇതിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ I am leaning towards Sergei Pavlovich, but I won't be surprised if Alexander Volkov wins the fight because sparring is not fighting. എന്നാലും Sergei Pavlovich got knocked out by Tom Aspinall in his last fight, whereas Alexander Volkov submitted Taito Iwasa by an Ezekiel choke. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹാർഡ് ഫൈറ്റ് ടു പിക്ക്. കാരണം രണ്ടുപേരുടെയും പവർ ഉണ്ട്. ബോത്ത് ഗൈസ് ഹാവ് ഗോട്ട് പവർ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സ്കിൽസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അലക്സാണ്ടർ വോൾക്കോവ് മേ ബി എ ബിറ്റ് മോർ ടെക്നിക്കൽ സ്ട്രൈക്കർ ദാൻ സെർഗെ പാവ്ലോവിച്ച് ഇസ്. പക്ഷേ സെർഗെ പാവ്ലോവിച്ച് ഹാസ് ദാറ്റ് വിയർഡ് സ്റ്റൈൽ വെയർ he is able to walk people down and land his shots and pick his shots to knock the other guy out. It's a hard fight to pick. I don't know. I have got no pick for that fight. It's such a good fight. I am excited for that one. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the main event, Robert Whittaker versus Ikram Aliskerov. Initially Robert Whittaker was scheduled to fight Khamzat Chimaev, പക്ഷേ Khamzat Chimaev got sick due to food poisoning, I believe. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് Ikram Aliskerov stepped in short notice. This is a 5-round main event. Robert Whittaker, former champion, beat Paulo Costa in his last fight, whereas Ikram Aliskerov beat Warley Alves, the guy who choked out Kobe Covington. So Ikram Aliskerov, I have watched Ikram Aliskerov's previous fights. Against Warley Alves he really looked good. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന് മുന്നത്തെ ഫൈറ്റ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഫിൽ ഹോസിൻ്റെ എതിരെയുള്ള ഫൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹി വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ടാഗ്ഡ് ക്രേസി. എന്നിട്ടാണ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ തന്നെ ഹി നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഫിൽ ഹോസ്. പക്ഷേ റോബർട്ട് വിറ്റക്കറിൻ്റെ ഒപ്പം ഹു ഈസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് ചെയിൻ, അത്ര ലൈക്ക് എലീറ്റ് ഓഫ് ദ എലീറ്റ്, വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം. If it weren't for Izzy, he would have been considered the GOAT. Not even in middleweight, I believe. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ he has only lost to champions, Dricus du Plessis, who is a current champion, and Israel Adesanya, who was a former champion. welterweightilത്തെ ലോസസ് കൂട്ടില്ല. In middleweight, he has only lost to Israel Adesanya and Dricus du Plessis, both of those who were champion. He has the skills to become the champion if he wanted to. Dricus du Plessis ഒപ്പമുള്ള ഫൈറ്റ്, I still am such a Robert Whittaker fan. He's one of my favorite fighters to watch. Still I think Robert Whittaker is more skillful than Dricus du Plessis, but it's Dricus du Plessis' will to win that made him the champion, even against Sean Strickland. Sean Strickland is the more skillful fighter, പക്ഷേ ഷോൺ സ്ട്രിക്ലൻഡിൻ്റെ എല്ലാ പഞ്ചസും അബ്സോർബ് ചെയ്ത് Dricus du Plessis ate all that shot and gave him right back. അതാണ് അവിടെ പറ്റിയത്. ഇപ്പോൾ സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് റോബർട്ട് വിറ്റക്കർ ഡൗൺഫോൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്, ബിക്കോസ് ഹി സ്റ്റിൽ ഇൻ ഹിസ് പ്രൈം, ഹി ഈസ് വെരി യങ്.
Ikram Aliskerov ആണെങ്കിൽ he's I think a much larger threat than Khamzat Chimaev. കാരണം ഖാംസത് ചിമായേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലത്തെ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ്നെസ്, ആ ഒരു ഓൺസ്ലോട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയ റോബർട്ട് വിറ്റക്കറിന് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് തേർഡ് റൗണ്ടിലൊക്കെ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഈസി ഫോർ റോബർട്ട് വിറ്റക്കർ ടു ഡോമിനേറ്റ് ചിമായേവ്. കാരണം ആ ഉസ്മാൻ ഫൈറ്റിലായാലും ഗിൽബർട്ട് ബേൺസിൻ്റെ എതിരെയുള്ള ഫൈറ്റിലായാലും നമുക്ക് കണ്ടാൽ മതി. ആൻഡ് റോബർട്ട് വിറ്റക്കർസ് ടേക്ക് ഡൗൺ ഡിഫൻസ് ഇസ് എക്സലൻറ്റ്. ഒളിമ്പ്യൻ ആവേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ ഡ്യൂ ടു ഹിസ് ടൈസ് വിത്ത് UFC ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ ഫോർ ദ ഒളിമ്പിക്സ്. സോ റെസ്ലിംഗ് ബേസ് നോക്കുമ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇക്രാം അലിസ്കറോവ്സ് റെസ്ലിംഗ് വിൽ ബി ഇനഫ് ടു ഡോമിനേറ്റ് റോബർട്ട് വിറ്റക്കർ. അതിൻ്റെ സ്ട്രൈക്കിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്രാം അലിസ്കറോവ് ഇസ് മോർ ഡൈനാമിക്. If we look at the scheduled fight that was with Khamzat Chimaev has got power, but he has not got that elite striking skills. He will just throw hoping that he will land. That's the thing with Chimaev. Whereas Aliskerov is more technical, I believe, but he does get hit a lot. In that Phil Horst fight, if that was Robert Whittaker against Ikram Aliskerov in that fight, it would have been done for Ikram Aliskerov. Robert Whittaker would have dominated him. But now Ikram Aliskerov have improved, and in his fight against Warlley Alves, he showed his improved game. But Warlley Alves is not a Robert Whittaker. Robert Whittaker is one of the best fighters to ever grace the octagon, a future Hall of Famer, and still young, still hungry. Like if you look at this fight stylistically and skillfully, Robert Whittaker is a better fighter, I believe. പക്ഷേ എല്ലാത്തിലും ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ട്. ഇക്രാം അലിസ്കറോവ് ക്യാൻ ലാൻഡ് ദാറ്റ് വൺ ഷോട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ പുട്ട് റോബർട്ട് വിറ്റക്കർ ഡൗൺ. അതിൻ്റെ റോബർട്ട് വിറ്റക്കറിൻ്റെ ചിഹ്നം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ആ ഒരു വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹി ലൈക്ക് ഡ്രിക്കസ് ഡുപ്ലസിയുടെ ഒരു ജാബാണ് റോബർട്ട് വിറ്റക്കറിനെ നോക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് ഡുപ്ലസി ഫോളോഡ് ഇറ്റ് അപ്പ് വിത്ത് പഞ്ചസ് ആൻഡ് ബോഡി ഷോട്ട്സ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ആ ജാബാണ്. ആൻഡ് ഇക്രാം അലിസ്കറോവിൻ്റെ ജാബ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിസ് ഫൈറ്റ് വിത്ത് വാർലി ആൽവേസ് ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് എ റിയലി ഗുഡ് ജാബ്. അപ്പോൾ റോബർട്ട് വിറ്റക്കർ ആ ബ്ലിറ്റ്സ് ടൈം ചെയ്യാൻ ഇക്രാം അലിസ്കറോവിന് പറ്റിയ ഹി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡ്രോപ്പ് റോബർട്ട് വിറ്റക്കർ. പക്ഷേ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഡ്രിക്കസ് ഡുപ്ലസിയുടെ എതിരെയുള്ള ഫൈറ്റിൽ റോബർട്ട് വിറ്റക്കർ ഗോട്ട് പുട്ട് ഡൗൺ ബൈ എ ജാബ്. പക്ഷേ അഗെയിൻസ്റ്റ് പോളോ കോസ്റ്റ ഹി ടുക്ക് എ ഫുൾ സ്പീഡ് സ്പിന്നിങ് ഹുക്ക് കിക്ക് by Paulo Costa with this huge humongous legs and still stayed in this fight. So ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. It's a good matchup. I think Robert Whittaker should take this, but Ikram Aliskerov still has a chance that every fighter has basically. It's not just for Ikram Aliskerov, it's for any fighter. Technically I think Robert Whittaker should win this fight, and I pick Robert Whittaker. If the Robert Whittaker that turned up to fight Yoel Romero comes up, first round TKO Robert Whittaker. That's what I'm taking. Yeah, that's what I think of this fight night. The first fight night in Saudi Arabia, the kingdom. And post your comments down below. എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ. ആൻഡ് ഐ എം തിങ്കിങ് അബൌട്ട് മേക്കിംഗ് എൻ MMA ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് ഫോർ മല്ലൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻസ് ബേസിക്കലി, മല്ലൂസ് എന്ന് തന്നെയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചേരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഡൗൺ ബിലോ ആൻഡ് ഐ വിൽ സെൻഡ് യു എ ലിങ്ക്.